So, meine lieben Schnuffi-Wuffis, wir machen weiter im Schloss von Rosso und wir befinden uns gerade schon wieder bei einem Bild, das mit Feuer übersät ist. Und ganz links in der Ecke ist, glaube ich, ein Mensch. Bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte De Rosse sein. Schauen wir mal, was er zu diesem Bild sagen will. A battlefield landscape? It represents the long and hard-fought war between the Orthodoxy and we denizens of darkness. For 500 years, my thirst for vengeance remained unsated. It had also been 500 years since the Orthodoxy had been founded. The world was in the midst of an age of seafaring and piracy. Compared to the great exchange of ideas and information, the once hallowed Orthodoxy began to lose its luster. The authority of the Grand Patriarch and the Orthodoxy itself began to wane. Fearing irrelevancy, the Grand Patriarchy acted rashly to regain its authority. This led to the unusual decision to select a commoner, the gifted young Juliana, for an important task. Juliana? Sage Juliana? Yes, indeed. At age 20, the young Juliana became High Inquisitor of the Crystal Orthodoxy. It's hard to believe he ever was young. It was no laughing matter, for there was no one more skilled at rooting out enemies of the faith than he. The shadowy ones, those who had been working against the Orthodoxy, were crushed by the host he led. In the several decades that saw him age, I cannot count the number of times we have crossed swords, he and I. In the great battle waged on the Karka Plain, the might of our clashing forces rent the very earth into a vast rift. You mean the rift under Ison Bridge? In the battle at the foot of Mount Fragmentum, our armies smoked the mountain to its very roots. So that's how that ravine was created. And in the battle fought on the Harina Plain, the once fertile earth was reduced to desolation. The loss of that fertile plain is believed to have ushered in the downfall of the Harina dynasty. To think any sort of battle could change the face of the earth so. We fought our final battle 1800 years ago on the Norende Heights in the land of Kaldisla. The Norende Heights? That's where the Great Chasm opened up! In the end, Juliana, High Inquisitor of the Crystal Orthodoxy, utterly defeated me, Lord De Rosso, leader of the Shadows. You were defeated? But you're here with us today. Yes, well, there was more to that final battle than meets the eye. You see, I ceded the glory of victory to young Juliana that day. I say young in my reckoning, for he was already 100 then. Juliana returned triumphantly to Eternia with what he claimed to be my remains. What he brought them was not human. And when the Templar attacked the head temple 15 years past, it is said they found my tomb deep underground. Ever dreading the darkness and my return, the Orthodoxy kept those duplicitous remains under arcane seal for over 1,000 years. 'Tis a tale replete with irony, is it not? What the fuck? Die ganze Welt wurde zerstört wegen 2 Leuten. Cool. Oh Gott. Lord De Rosso's Ich weiß, was auf war mich landscape. noch zukommt, deswegen, oh Gott. To imagine a war lasting 500 years. Aber wenn es um Religion geht, dann sind 500 Jahre nicht allzu viel. Ich meine nur, es sind heute noch im Kriegen wegen den blöden Religionen, die meinen, oh, unsere Religion ist viel besser als eure. Unsere ist besser. Oh, lass uns mal sehen. Oh, kreuzen wir doch unsere Schwerter. Und heute kreuzen wir unsere Waffen. Und, ja, puff, puff. Oh, ich habe den Weg vergessen. Ich habe schon gedacht, ups, aber schon eine Kiste vergessen und das Zeug ist echt gut.
was in den Kisten ist. Deswegen gehe ich jetzt mal zurück, denn da oben gibt es noch einen kleinen Gang, den ich übersehen habe. Und ich hoffe dann mal, dass hier auch die Kiste ist. Und, jawohl, okay, da ist sie. Ah, sehr gut. Sehr gut, okay. Haben wir sie? Ich hoffe mal, es hat sich gelohnt. Zauberarmreif? Maybe etwas für dich? Dämonenarmring der Weisheit erheblich erhöht. Okay, Weisheit ist irgendwas für Nüsse. Schauen wir mal. So, Zauber. Magische Abwehr. Abwehr geht zwar ein bisschen runter, aber ist mir jetzt egal. Hauptsache ein bisschen mehr magische Abwehr. Das ist wichtig. Wichtig. Geh da durch. Ist das so schwierig? Du weißt ganz genau, dass ich da durchgehen will. Deswegen geh doch einfach. Geh. Okay, tut mir leid. Ja, machen wir weiter. Wir sind schon im 4. Stock. Wie viele Stöcke gibt es denn hier noch? So viele Stöcke, dass ich mal fast einen Stockenmarsch... Nein. Gehen wir hoch? Schauen wir uns mal um. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe das Gefühl, es gibt nochmals einen Stock. Das unendliche Schloss. So. 5. Stock. Final Elixier. Yay. Das ist echt gut. Volle MP-Aufladung, volle TP-Aufladung. Was will man mehr? Was? Keine Kiste mehr? Das alles? Okay. Moment. Ich hab Angst. Oh Gott, das geht immer noch eine Weile. Oh. Was ist... Ah, jetzt kommt die Geschichte, dass er sich wieder erhoben hat, oder? Kann ja gut sein. Wenn seine Gebeine lebten. Say Juliana. Oh, nö. Yes, indeed. No one would mistake such a man for young now. Having put down the blood-sucking Lord De Rosso, bane of the Crystal Orthodoxy, he became the first ever commoner to become an archbishop. Perhaps it was a small honor they threw his way, for he was already 101 years old and would not long count among the living. That makes it sound despicable. Agreed. The truth is, however, that was when Juliana's plot was at its most clever. The sage's plot? What was he plotting? He was taking measures to separate you Vestals and the faithful among the people from the Orthodoxy's corruption. After serving some 80 years, he had witnessed firsthand how corrupt the institution had become. Should nothing be done, it would not be long before the putrid poison would do harm to the most innocent of the faith. So it was he vowed to rid the Orthodoxy of the source of this poison, the concentration of power. But how? For the great feat of defeating me, Juliana had been made Archbishop, but in name only. But such was not key to his plot. Timing was the key. The proper time to separate the Vestals and the faithful from the Orthodoxy. And just what timing would that be? The great upthrust of the Eternian Highlands. At the time, the Highlands were not so formidable as they are today. But a colossal movement of earth and rock thrust the Highlands to lofty heights, thereby isolating Eternia from the world. Hold on a moment. He was waiting for the Earth to move? How could he have known when such an event would take place? I shall tell you in time. For now I will say this. Juliana bided his time till the Orthodoxy was cut off from the world. And at last, it happened. The Highlands ringing Eternia did thrust up to about half its height today. The Orthodoxy-ruled Eternia now found itself completely isolated, for this was an age preceding the airship. And while the Earth Crystal remained in their keep, control of the crystals of fire, water, and wind was returned to their respective temples. This
What you believe to be the true form of crystalism is the fruit of Juliana's efforts. That was the sage's doing? I won't ever call him a miserable old lech again. Sage. Interessant. Ich habe es zwar noch nicht ganz verarbeitet, aber hat schon was. A portrait of the Archbishop. He looks just as he does today, save for that elaborate attire. Aber ich hätte gedacht, der sieht jung aus. Ach, egal. Ich hatte vorhin gerade etwas auf der Zunge. Achso, stimmt. Mich nimmt's dann Wunder, warum Juliana denn so alt geworden ist. Wenn die Orthodoxie sowieso gedacht hat, dass er sterben wird. Aber anscheinend... anscheinend nicht. Endstation. Oh mein Gott. Bitte, bitte Speicherpunkt. Ist hier oben ein Speicherpunkt? Oh. Was haben wir hier? Oh, bitte nicht weiter. What is that glowing jewel-like object? I could swear I've seen something like that before. I believe you have seen a similar sight countless times. It is known as an asterisk. An asterisk? As in those objects we possess? Yes, indeed. The second stage in Juliana's plot against the Orthodoxy's authority was to deprive them of the power to grant vocations. Grant vocations? I'm afraid I don't follow. Before Juliana intervened, special approval was required to change vocations within the Crystal Orthodoxy. In this way, the institution grew rich through fat profits they called alms. Oh, so the Orthodoxy cornered the job market and the fees to participate therein. In layman's terms, yes. But Juliana exposed this fact before the reigning Grand Patriarch. It was then that Juliana approached panicked high officials and the Grand Patriarch himself with a proposal of pure genius. He showed them a stone known as an asterisk, saying the granting of vocation should be based on it, overseen by the Orthodoxy. Those who sought such vocations would apply to the Orthodoxy and pay a fair price. Anyone with the means to pay could thus learn a new job. That's no different from the old system where people had to pay alms. No different indeed. But the Grand Patriarch and his officials had not but the material profits of the Orthodoxy in mind. Hence, they accepted Juliana's proposal without question, even appointing him to the important position of overseeing the new asterisk system. I failed to see how that really changed anything. Well, it did far more than you would guess, for he was the only one who knew how to make the asterisk stones. Why, that wily old fox? So it was Juliana robbed the Orthodoxy of its authority to grant jobs and took it for himself. What of the Orthodoxy's profits? Wouldn't they demand Juliana transfer the proceeds to their coffers? Juliana was long gone. Abandoning the seat of Archbishop, he fled with his knowledge of the asterisk craft. He also took arms and armor the Orthodoxy had seized from around the world, items of such power that their use was forbidden. He took them all and sealed them away in a hidden location. They now lie secreted away against the day the Orthodoxy's tyranny or some other impending doom threatens the people. He then hid himself in Juliana Woods until those who knew him reached the end of their natural lives. But that did not take long, for I led the forces of the shadows to ensure their swift demise. I had always believed the Crystal Orthodoxy required not but the crystals, the Vestals, and the faithful. With the institution free of corruption,
I return to my homeland of Eternia after a 700-year absence. Where my family's castle once stood, I built a fortress of ice from whence I have been watching over the Orthodoxy's head temple. Meanwhile, Juliana retired to that land to tend to the Vestals, but you know of that better than I. Say, Juliana. Ein interessanter Kauz. Gefällt mir? Irgendwie nicht. Oh Gott, da vorne ist... Ah, Speicherpunkt. Das ist sehr gut. Ich hab gesehen, dass wir durch Speicher können. Sage Juliana created asterisks to chip away at the Crystal Orthodoxy's authority. Ja, ich weiß, eigentlich müssen wir das nicht mehr anschauen, aber wenn sie schon schön vor der Haustür stehen, kann ich nicht Nein sagen. Oh, davor schon gedacht, gut, gibt's noch eine Kiste? Da ist sie. Liliths Stab. Oh. Ausrüstung. Ringerbell. Magierroute. Was macht das? Magie verstärkter Stab für Schwarzmagier. Okay, dann haben wir noch den Liliths Stab. Stab für den Zauber Einzelziel Osmose. Magische Angriffe ein bisschen besser. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich lasse es sein. Ich glaube, ja. Moment mal. Was ist denn? Intelligenz erheblich erhöht? Ja, haben wir gesehen. Wenn der Tod aufhebt, Zauber gegen Licht, Handschuhe gewandert. Nein. Auch nicht, nö. Ah, ich hätte gedacht, ich hätte vielleicht irgendwas Intelligentes dabei, aber nein, nicht wirklich. So, die Daten der KI-Freunde. Yeah, cool, der Turbobot ist dabei. Mit Beben. Was richtig kacke ist. So, wir speichern. Oh mein Gott, nein. Die Magiepunkte von Anja sind ja total am Arsch. Das müssen wir beheben. Turbo-Ether lasse ich jetzt aber noch auf der Seite. Einmal das hier. Stellt das hier vollständig wieder her. TP und MP des Ziels. Boah, der ganzen Truppe. Das ist ja übelst. Das ist cool. Ja, ich glaube, das reicht. Das sollte ausreichen. So, I'm ready for the big boss. Vampir De Rosso, der kein Vampir ist. Aber das Komische ist, wir bekommen noch... Sehr gut. It's time to sleep. Okay, hallo Buddy. Ich habe es geschafft, bis zu dir hin durchzukommen. Bitteschön. No more paintings? The final painting lies beyond this throne. I shall reveal it to you if you defeat me in battle. What? The last test is a test of strength. I shall only reveal the painting to those whom I deem worthy. One might also say that there is no need for those who are unworthy to lay their eyes upon it. But be forewarned, I am a formidable foe. I trust you are well prepared. Prepare to fight! Come on, buddy! Ah, Fürst De Rosse! Oh, cooles Schwert. Gefällt mir irgendwie nicht. Okay, Utisimitech auf dir. Du, mein Lieber, machst schwarze Magie, Toxin. Aber ich schätze mal nicht, dass ich ihn vergiften kann. So, du machst Kiraitech auf dir. Und du, meine Liebe, machst mal für den Anfang. Ich habe gehört, er ist sehr schnell unterwegs. Oder auch nicht. Okay, ja, alle... Kannst du? Hat dir nichts gemacht, mein Lieber. Aber der Schaden, der kommt durch. Tempo Plus. Das ist gut. Oh, nee. Er ist schon an der Reihe gewesen. Schutz. Oh.
Das ist bescheuert. Warum kann ich ihn nicht mal vergiften? Das finde ich voll uncool. Habe ich jetzt irgendwas, was Lichtschaden macht? Blitz? Ja, Lichtblitz. Ja, warum nicht? Oh Gott. Das ist doof. Moment, ich mach Braev, dann kann ich hier TertLP machen auf dir und eine schöne Diagnose mit Hause De Rosse. Und mit dir singe ich einmal das hier für Tis. Ja, dann haben wir den BP wieder mal drin. Sehr gut. Schauen wir mal. Diagnose. Schwäche Licht. Ich verstehe nicht Schwäche Licht. Warum? Ich weine nur. Ich weiß nicht, was für eine Attacke Licht wäre. Lichtschaden oder Dunkelschaden. Das funktioniert wieder mal bei mir. Ist ja logisch. Oh mein Gott. Okay, Semitek funktioniert nicht. Okay, Gravitka ist einfach auf 3/4 Schwächung. Du machst... Das absorbiert Hebel von einem Ziel, absorbiert MP von einem, verursacht Furcht in meinem Ziel. Ich würde ihn trotzdem sehr gerne vergiften, um dann Dunkelschaden reinzuballern, aber das geht nicht. MP klauen ist auch nicht gerade. Feueraufhebung, Wasseraufhebung, was habe ich denn für eine Stärkung? Tempo. Feueraufhebung. Was zum... Er habe nichts. Okay, das ist schlecht. Semitek. Weißmagie, Vidgra auf alle Leute, bitteschön. TertLP? Ja, greif mich an, Buddy. Ich bin bereit für dich. Bums. Ja, sehr viel Schaden macht er halt nicht, weil es halt nicht sehr effektiv ist. Oh mein Gott, der kann nur lange dauern. Knochenmühle. Warum hat das keinen Schaden gemacht? Warum hat das keinen Schaden gemacht? Warum hat das keinen Schaden gemacht? Ach, egal. So, Schwarzmagie. Ich versuche mal was. Bitte. Auf nee, das habe ich schon mal versucht. Er ist ja kein... Ach komm, ist mir jetzt egal. Ich versuch's. Ich versuch's einfach. Denn so viel heilen tue ich jetzt auch wieder nicht. Und ich mache Feuerzeug, weil er Angst hat vor Feuerzeug. Oh mein Gott. Okay. Braev machst du Semitek auf dich und TertLP auf dich. Du, meine Liebe, singst mal wieder was Schönes für Tis und dann ist alles wieder beim Butter. So, schauen wir mal. Wieder? Nein, ich heile. Oh, schade. Okay. Diese Kampf kann jetzt noch eine Weile dauern. Ich schätze mal, ich beschleunige das einfach. Boah, würde sagen, ich hoffe, ihr kriegt gerade sehr viel noch mit. Camilla? Hör auf damit! Ah. Okay, das könnte es gewesen sein. Ach nö, noch nicht ganz. Noch ganz wenig. Ich versuch mal normal einzugreifen, aber nicht mit Tis. Ja, jawohl, und da ist ein Über. Ja, es ist mir egal, wenn Ringabel und Agnes tot waren. Das Problem war, man hat sie wieder geheilt, dann waren sie wieder tot. Man hat sie wieder geheilt, dann waren sie wieder tot. Heilung, tot. Heilung, tot. Die ganze Zeit über. Und Ringabel hat sowieso schon Maximalpunkte und bei Agnes geht es auch nicht mehr allzu lange. Also von dem her habe ich kein Problem damit. So, und was gibt's? Was gibt's Schönes? Asterisk? Asterisk? Ja, der Vampir-Asterisk. Obwohl er mir gesagt hat, er sei keine. Was für eine Lüge. Okay, wunderschön. It's the curse. Betören? Was kann man auch? Ich liebe dich, mein Schnuggelputzchen. Nein, lassen wir das. So, das letzte Bild. Oh ja. Die ganze Wahrheit wird nun offenbart.
Aber zuerst müssen wir natürlich da nach hinten laufen. So. Hallo? Lasst mich nun bitte allein. All dies hat mich sehr ermüdet. Und trotzdem muss ich jetzt hier das Gemälde ansehen und dann quasselst du schon wieder mit uns? Ist ja logisch. This painting. It is the angel descended from the heavens during my final battle against Juliana. An angel? When we last did battle 1800 years ago, the battle raged 100 days. The mountains of Norende rent asunder. Knowing the battle was reaching its end, I mustered the last of my strength to cast my greatest of spells. As my final attack surged forth, the angel did descend from the skies over Norende. Are you sure it was an angel? Verily so, for there are no other words to describe her. For a moment, Juliana and I stood captivated. Before we realized it, our struggle was forgotten. We both tended to the angel. But the angel lost her light. Her wings were shattered and her body torn asunder. There seemed little hope she would live. When she came to her senses, she trembled with fear. Yet with little remaining strength in her body, she made unto us an appeal. What appeal? What did the angel say to you? Ere she passed from this world, she slipped in and out of consciousness over many a day. In between ever-growing periods of unconsciousness, it was all she could do to mutter incoherently. A trap most vile, such a fool am I, the warriors of light, if it's not too late. These she would repeat over and over. When she did come to her senses, she would speak of the calamity that had befallen her. She spoke of how Luxembourg was on the brink of doom, and spoke with precision of the events that has heralded its coming. She herself was surprised to find that she knew of details of our past, and events of the future as well. The struggle between the old faith and orthodoxy, the tragedy that would befall my family, my immortality, even events of the distant future. The distant future? Yes, for the angel spoke of events that have not come to pass even now. Events that await you in your future. She told of a bringer of evil who would appear in the guise of one friendly to the Vestals and seduce them into unleashing chaos in the name of awakening the crystals. This evil one would destroy Luxembourg by piercing the boundary that protects this world, and the opening of a great rift that sunders the earth shall herald its coming. The Great Chasm. The angel told of many other omens ere the great chasm would open. The light of earth shall raise up the north, and a deathly plague shall cover all the lands. Then shall a great rift rend the earth. She then entrusted me with a certain task, one that only an immortal such as I could fulfill. What sort of task could only an immortal fulfill? That I cannot say, for she swore me to secrecy. But thereupon she quietly passed from this world. For 3 days and 3 nights, my former mortal enemy Juliana and I spoke of what had transpired. Ultimately, we vowed to join forces to prepare for the coming doom of which the angel had foretold. Das war's? Okay, ich hätte gedacht, da kommt noch was mehr, aber scheint nicht so. Aber interessant. The angel. It all started with this fateful meeting. Und ich weiß, was der Engel gemeint hatte. Aber ich werde nichts sagen. Ja, und er ist immer noch ermüdet wegen uns. It's cutscene time! Lord De Rosso, there is one last matter I fail to understand.
Why Juliana and I forgave the rebel Templar, even rendering him aid? Yes. Juliana and I conspired in a masquerade. He rose through the Orthodoxy's ranks for vanquishing me, and I went into hiding. That was when the first of the Angel's omens came to be. The land's ringing Eternia began to rise. While the second omen, the plague, had not yet come to pass, we continued to watch over the crystals and the Orthodoxy. So did 1,700 years pass in relative peace, save for a handful of suspicious crises surrounding the crystals. It was not till 30 years ago that the omens returned as if out of legend. First, the land's ringing Eternia began to rise once more. 10 years later, the Great Plague struck, whereupon I knew the Great Chasm was coming. It was then that we began our preparations to strike. It was evident from this series of events that the crystals were involved in some manner. Before the appearance of the Great Chasm, we would assault the temples and seize the crystals. We readied our forces for this plan. I entrusted the task to the Templar, a former cleric of the Orthodoxy. He was also to lead the newly mustered host. Oh, Father. While far from infallible, that was the best response I could manage for the coming of the Great Chasm. But I was soon faced with another problem, for the Orthodoxy began conspiring to hold the Grand Ritual in a bid to regain authority. The Grand Ritual? But that is forbidden. It raises the energy long accumulated within a crystal to a cataclysmic level. Indeed, and the Templar feared the heavy toll it would exact upon the crystal. He counseled us to dispatch our forces to the head temple with the greatest of haste. Were we to overlook the Grand Ritual and focus upon the coming Great Chasm? Or was the ritual the event that would bring upon the chasm? To wait or attack? The Templar and I could not agree, and so it was. He alone decided to lead a great host against the head temple and the Temple of the Crystal. That is why my father did what he did? As I have said before, the Templar is not the sort to send troops into battle over private matters, be they concerned with his wife or not. We threw our backing behind the Templar-led forces. Forever did we believe in his tireless resolve and action. And though the one we backed is the one you have defeated, that is perhaps but a small link in the great chain of events of which the angel foretold. Wow. Jetzt den ganzen Weg zurück. Nein, Quatsch. Kommt jetzt noch was anderes hier bei den Bildern? Glaube nicht, oder? Nein, okay, immer noch das gleiche. Soll ich... das ganze Gesage von Rosso hat eine kleine Verbindung zum wahren Ende von diesem Spiel. Ich glaube, ich kann soweit das Zeug sagen. Denn was das Hauptende dieses Spiels eigentlich ist, werden wir erst in einer sehr, sehr langer Zeit erfahren. Ich werde es sehr wahrscheinlich in einem Livestream machen. Also die Vorbereitungen. Denn es ist so. Ach, wisst ihr was? Ich kann ja warten. Ich kann ja warten mit erklären. Oh, ansonsten ist es ein kleiner Spoiler, was noch passiert. Das will ich nicht. Ihr wisst es, dass ich es nicht will. So, also, ich mache mich auch auf den Weg nach draußen und beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Und zwar geht es in den letzten Tempel. In den Tempel des Erdkristalls. Und versuchen ihn zu erwecken. Ja, das ist das Wort. Und somit das
Ende dieses Spiels einzuläuten. Aha, wir haben alle Kristalle befreit und nun sollte wieder Frieden herrschen in dem Lande hier. Gerade nicht mehr, also Luxemburg oder so. Meinte ich zumindest, Luxemburg. Hat er irgendwas gesagt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann nur Eternia, Kaldisla, Florem, also die Stadt Florem. Und Kaldisla ist ja der Kontinent. Lorem ist auch noch ein Kontinent, meinte ich. War mir mal nicht ganz sicher. Oh, da habe ich noch was vergessen aufzudecken. Machen wir gleich. Oh, so, sehr gut. So, ich würde sagen, ich mache mich auf den Weg zurück zum Schloss vom Großmarschall. Und dort geht es dann weiter, indem wir uns auf den Weg zum Erdtempel machen. So, bis dahin würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag, wie immer. Und danke fürs Zusehen und fürs Kommentieren. Ciao.